Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene mukutimvera pano pa 265 television ngati mwangosegula kumene kapena ngati mukutijoina kumene pano pa 265 television takumbukira nopanga like komanso subscribe tingopepesa chifukwa chokuti video ndithu tayikirako chakumadzulo kuno chifukwa nkhaniso yachitikirako chakumadzulo ndi mu office mwathu muno magesi ndithu ndiovutirako chifukwa chokuti kunoko magesi ndithu akumavutavuta choncho. Ndi nkhani ili apa ndiyokhuza kampani ya Feteleza imene ifuna isigwidwe ndi Napoleon Zombe. Imene tikudziwira kuti Napoleon Zombe anali ndi project yofuna kusegula kampani ya Feteleza. Anthu ambiri timakamba onena kuti boma likuwakhomerera kuti asasegule kampani imeneyi chifukwa cha zifukwa zambirimbiri zimene anthu ambiri mumatha kuganizirapo khuza nkhani imeneyi. Komano chenicheni ndi chiti leroli chenicheni tabwera nacho kuti mumvesese bwinobwino kuti nkhani ikuyambira kwa Sazatheka ndipo ikuthera kwakuti. Kwakutiko ndi kumene tifuna tikhale limodzi mu program imene ya inquiry yokhuza za Feteleza. Ndi tatiye ndikhale pomwepo kuti timve kuti akambirana zotani ku inquiry imeneyi. Osayiwala kupanga like komanso subscribe papero pa video imeneyi. And in this country. So after giving the terms of reference, that's where we indicate the level of assessment that needs to be done. And we also provide a list of approved, registered consultants who would then conduct the assessment. These consultants are independent of MEPA. They submit an application to be on the registry, which gets renewed every year, and where there is need for further training, that is also conducted with universities, in particular in Malawi, to uplift any area of training that needs to be spoken to. But essentially, the consultants are independent, they are engaged by the consultant, and they conduct the assessment based on the terms of reference that are provided by MEPA. When that process is done, they make a submission to MEPA. Upon receipt, we conduct a preliminary review, and if everything that was prescribed in the terms of reference has been spoken to, then we take it through the governance structure of MEPA. Next level is the technical review by the advisory committee on environmental assessments and enforcement. And if that level is convinced with the report, having spoken to all issues in the terms of reference in respect of regulations of this country, then it goes to the board, the authority, who make the final determination and will instruct MEPA management or secretariat to issue a certificate. At any level, if the issues that were highlighted from the very beginning have not been fully addressed, or there is concern that the environment or people's lives will be in danger, the report is sent back to the consultants with detailed notes and areas that need to be spoken to, where they need then to make good and make a resubmission. In all this process, a gazetted fee has to be paid. This depends on the level of the project being undertaken, and this is paid once. If a report has to be sent back, there's no further payments that are made. The once-off payment is what sustains and takes the application up to the level where the authority approves it. So now coming to specifically the Mulalo Fertilizer Factory, the process that they went through chronologically. The project brief was submitted in March 2025 by the developer through their consultant. And the same month, 2 days later, 26 March, MEPA prepared a feedback which was sent to the developer, actually collected on 1st of April. In this feedback, we highlighted the issues that they needed to work on through the terms of reference, which serves as a contract between us and the developer. So they went away and conducted the environmental and social impact assessment study,
and made a submission on 2nd of July 2025. Upon receipt of this submission, we exposed it to the initial scrutiny, looking at preliminary issues at MEPA Secretariat or technical level. And at this point, we discovered that some crucial matters that were provided in the terms of reference were not spoken to, were not addressed. So we made those comments and sent the report back to the developer. And this was in July 2025. And a period of 9 months passed. There was no submission or communication from the developer up until March 2026, which is when a resubmission was made and the fees were also paid at this point. So after receiving the revised report and also confirmation of payment of fees, MEPA embarked in the process of scrutinizing it, starting with the technical preliminary review, and then took it to the technical committee of the board, the advisory committee on environmental assessments and enforcement, to do their part. And this meeting took place on 22nd May 2026. Let me indicate at this point that I brought the said report, which is 280 pages. So when we circulate it to the technical committee, we give them time to do their individual assessment. And after they have done that, they meet and sit for every member of that committee to present their findings, deliberate, and make a final resolution. And this assessment follows a matrix that looks at all areas as prescribed in the terms of reference, which are speaking to the various aspects of the law and what is required at country level. And going back to the chronology here, after we received, all members of this committee, there are 11 in number, 4 of them are board members, so they serve in this committee as subcommittee members, and the other 7 are independent experts. Some are permanent and others are invited based on the project that you're looking at. If there's a project to do with Feteleza, we'll have an expert independent of MEPA who will also be part of the assessment team, and they come to the technical committee to present their findings and their expert opinion on the project. So on 22nd May, the committee met, and at this point, they did find that the critical issues, red flags, some were not, again, spoken to, and the resolution was that the developer should still address these issues. I will speak to those issues in the next slide. And it was at this point in May, going towards the end of the month of May, that the news got to the public platform, and the ballooning of reactions at country level was experienced on social media and conventional media. However, in our response, we had indicated that they should make a resubmission by 15th of June, so that then we go ahead with the scrutiny. And there were 4 others that were also returned out of the 15 that were being reviewed at this point. The Mulalo one was just one of the several that were returned, referred back to the developer. So given resubmission date of 15 June, the resubmission actually took place on 17th June. And upon receipt and initial scrutiny, seeing that now at this point the red flags had been addressed, the committee met on 26th of June and made a deliberation, which resulted in a positive result for the developer that the project can now be taken to the full board for the final determination, which by law has to be made by the full board, the authority. So after 26 June, the report was submitted to the main board. When we were preparing this report, we were saying that it was slated for 14th of July, and indeed 14th of July, which was a day past,
the board met and looked at the 5 that had addressed the issues that were referred back to them, and one of these 5 was the fertilizer project that we are talking about. So the authority met and has done all due diligence and approved all 5, and that includes the fertilizer project that we are presenting to you, honorable members. So let me now go to the key issues that the committee did highlight in the 22 May referral to the developer. Number 1 was hazardous waste, in that the fertilizer manufacturing process would produce acidic residues and contaminated sludge, as well as phosphogypsum and wastewater, and the treatment of these to prevent that they should not go into the environment and affect both the environment and the surrounding communities, as well as the workers in the factory, were not properly spoken to, and we had determined that the project should bring in mitigation measures on how people will be protected, how the environment will be protected, because the acidic residues, when in contact with people, would lead to cancers, would lead to reproductive problems, would lead to kidney failures, and even other forms of life would also be affected similarly. Phosphogypsum risk is also highly acidic, in that it also contains radioactive material such as radium and heavy metals. And some of the heavy metals, lead, affects particularly children, in that it slows down their brain development, particularly when they get to the age of 7. So then young ones exposed to this chemical would have that effect in their IQ and the rest of their life. The other heavy metals like cadmium will also affect cardiovascular functions of human beings. So this was highlighted that there has to be a mitigation measure on how this will be managed. And the next was emergency preparedness. The design of the factory did not indicate evacuation routes, assembly points, and provision of firefighting equipment, which is required for any factory to safeguard the people that are working in that factory. Corrosive and toxic process speaks to the same issue of hazardous waste, and sensitivity to a nearby river. There's a Kangona River which is flowing close to the site for this project. Having that risk to a sensitive aquatic environment meant that prevention of waste water getting to this river had to be done, but also that would also lead to protection of people downstream who would use the same water for various household and agricultural purposes. The other matter was to do with land ownership, and this was a recurring issue from all the submissions, in that ownership of the land was not clearly presented. What was presented was paperwork with the community and the group village headmen, but we needed, as also required in this process, that the ownership has to be indicated through certification that goes to the Ministry of Lands. But we had also indicated that consultations with key stakeholders, Feteleza Agricultural Research, Malawi Bureau of Standards, Farmers Union, also needed to be undertaken so that they all contribute to synergize and provide to having a good project, fertilizer being produced, which will be safe and will contribute to agricultural productivity in this country. So these issues, after the resubmission and the assessment that has been done on 26 June and 14 July, have now moved to a point that moved both the technical committee and the board to now give the project a nod. So just to indicate the areas, parameters that were being looked at, and at this point, green is meaning that that aspect is compliant or there is low risk. Amber means that there is still some attention that's required, but that would not stop things to move forward at this point. And red means that there's a compliance breach or high concern. So the project description, baseline identification, which is looking at the prevailing circumstances at present before production starts, and impact identification,
these are compliant as of this point. Mitigation measures is amber. There's still attention that is required, but this is one that was red in the May submission, but it turned to amber in the June submission because they had now spoken to the issues, such as providing an effluent treatment pond that will then receive the wastewater from the factory, treat it. One of the treatment would be adding caustic soda or an alkaline material to reduce the acidity before it goes to the environment or the river. So it has moved to amber, and the environmental management plan has also moved to amber. On public consultations, there's still one red flag at this point that stands. There has been improved engagement, which has moved the rating to green, but we still flag the issue of land ownership because that process from our examination has not reached completion. Social safeguards, protection of the people around, the socio-economic issues, and particularly looking at the villages surrounding the site for this factory, and also the workers, is at amber. There will be issues that need strengthening in the life of the project as we conduct our monitoring. Risk assessment has also moved to amber. We will be advising on air quality, the design of the chimneys, the length, and also managing when to be at full operation, taking in consideration the prevailing wind direction, again to protect the village that will be in the downstream of the wind direction. But risk assessment for this is at amber. Legal compliance is red because construction already started even before the approval was given. This is red because, again, the requirement is that all stakeholders concerned should advise and provide certification at the end of the day that a project can go ahead. But we are aware that in September 2025, construction started and continues to date. And throughout this period, MEPA has not intervened to stop. And indeed, no other government agency, to the best of our knowledge, has stopped the construction. But this is a red because it's a matter to do with legal compliance. So in summary, the overall Asia quality as of today, in as far as MEPA is concerned, meets the statutory requirements and is rated green. As we go into the future, there will be areas that we'll be focusing on. I'll move on this quickly in that increased air risk to air pollution is there, and our engagement and advice will be that they maintain control systems that will move this from amber to green. Increased noise pollution will need to be monitored in the life of the project. Fire explosion risks will also need to be taken care of by, among others, involving certified technicians to conduct regular inspections. Increased water pollution is a red at this point in that we will need to have close monitoring, engagement, and advice to the developer, and also to make sure that the effluent treatment plants are functioning properly to avoid any relapse or anything that will spill over to the environment and take everything back to a red situation. Disturbance of terrestrial and aquatic biodiversity is amber. Need to establish a buffer zone, plant trees, and put measures that will control erosion and sediment, but also to look at aquatic life, whether there will be anything of effect to aquatic life that will need to be managed. Increased occupational health and safety hazards is red in that there's need to make sure that all workers will be protected and that their safety will be utmost. And some of the key issues are PPEs and also implementing an occupational health and safety plan and having first aid aids in place to make sure that the workers are protected. And lastly, is increase in spread of HIV and AIDS and other STIs, in that the economic activity will attract many people to the area to seek their own economic gains, and that this area will also need to be monitored and taken care of.
So just to, as I go to the end, to again reiterate that the mandate for MEPA as an independent regulator under the Act is to review, to evaluate, and make a determination, and that MEPA does not conduct the environment and social impact assessment. That is left for independent consultants who work with a developer and make submissions under guidance through the terms of reference or a contract with MEPA. The report preparation rests entirely on the side of the developer and their consultants, and we provide guidance at every step where that is needed and when it is sought. The service charter for MEPA, the technical review process is given up to 60 working days, and we make sure that everything is completed from initial submission to approval by the board within the 60 working days. And the case that we're discussing, at all points when a submission was made, it was addressed within 60 days. In fact, much, much less than the 60 days provided for. And this is the case with a whole lot of other projects that MEPA has looked at from January 2025 up until now. Integrity, speaking to some of the issues that have come up regarding this, MEPA wants to indicate that integrity, independence, and credibility is held highest, in that the whole process is done according to the law and according to statutes that guide the mandates and what MEPA needs to do. So maintenance of a strict professional and ethical standards, as well as zero tolerance for conflict of interest, was paramount in this, and as that's the case with all projects that MEPA looks at. So finally, is that the delay largely came from the 9 months from July 2025 to March 2026, when the developer did not submit and also did not pay the gazetted ASIA fees that would then would have allowed MEPA to proceed instantly. And when they did in March, within 2 days from March, the process started rolling, and the feedback was provided within months, as indicated in the chronology shared earlier. The current status, just to reiterate, is that the report was submitted 17 June, and the necessary processes at technical level and board level were carried out within the month of June and July. And also to highlight the fact that the developer started construction and have not been disturbed at any point, despite the need by legal statutes that the construction should have waited for the ASIA certificate to be given. And the key issues to wrap up on is that the process is prescribed in the law, Section 31 of the Environment Management Act, that no person shall undertake any project for which an ASIA is required without written approval from the authority, and except in accordance with any conditions imposed in that approval. The fertilizer delays, the fertilizer approval delays were driven by the developer, and major concern from MEPA was due to serious hazardous waste and safety gaps. But the status as of today is that all levels in the approval, the licensing process, have now been completed, and the board has given a go-ahead. A certificate is yet to be issued after all final loose ends are tied up and submission of final document from the developer. I'll finish with the status of the project. I hope the pictures are clear, just to show that on top left is the superstructure that is already under construction. As you can see, there's no roof, but the walls are already up. And top right is the machinery, and you see the MEPA team, which includes myself, our chair of the
technical committee and the director of inspections and other members looking at the machinery which has already been planted inside. We started with planting the machinery on the foundation and then starting to put the walls surrounding it. And as we went to site, the safety issues, bottom picture on the right, I hope it's clear there are people who are right on top of the trusses, and there are no safety issues, no harness, no helmets to protect their heads, and these are the issues that we were raising, that safety for the workers and the environment will have to be paramount. I rest here with the presentation and hand over back to the PS Natural Resources. I thank you for your attention. Honorable Co-Chairs, I think that's what you asked us to do, and then we hand back to you for engagement with our team. Thank you. Thank you, DG and PS, for that presentation. Well elaborated and well explained. At this time, at this point in time, I'll ask the members of the committee if they've got any questions in regards to the presentation to come in. I will take a set of questions so that we manage our time. So you take note of all the questions and you respond at one time. So I'm starting with Lilongwe Gampono, then Kasungu Central, Lilongwe Likoni. You want to come first? Okay. So the co-chair will lead, then Lilongwe Gampono, Kasungu Central, Lilongwe Likoni, and Nsanje Central, in that order. I'll take the set of 5 first. Thank you. Thank you, Co-Chair. Ndikuthokozeni pondipasa mpata kuti ndiyankhe ndifunse mafunso. Koma ndimati ndipemphe kunena kuti chinthu ichi chikutsatidwa ndi anthu akumuzi. Afuna amve mvemvemve chimene chachedwesa kapena chimene chachitika pa factory imene. Ndiye ndikanakonda mukamayankha mafunsowa mutiyankhe muchichewa kuti munthu wakunsanje wakuchitipa amve ndipo akusatiranso zimene zikuchitikazi chifukwa ndi atolankhani mommuno. Ndiye chonde mutipempheni ya PS mutiyankhe mchichewa. Funso langa ndilonena kuti andimwavomera kunena kuti kuyambira pamanayamba project iyi March mpaka mu June, I think munatha almost 9 months musanamve kwa developer kapena inake a company. Ndipo pomalizira somwavomera kunena kuti chimenecho chinachedwesa kuti ntchito ipitirire chifukwa ainakeyo anakhala 9 months osachita chilichonse. Ndiye ndimafuna ndifunse kwa inu kunena kuti munachimva bwanji kuti 9 months musakumva chilichonse kwa anzathuwo amene ainake a company. 9 months sichinakhale kwa inu kuti mukanapitanso kubwerera kwa iwo kuti kodi chikuchitika ndichana anzathu. Tangoona kuli chete inu ngati amene ndithu mumanthandizira munthu uyu kuti pa zonse zimene ulangizi upangiri wanu zonse zimene mumanthandiza ndi inuyo. Sichikanabwera kwa inuyo kunena kuti mupite kwa iyeyo kunena kuti kodi tili pati pa ntchitoyi. Ndikuona kuti munangokhala 9 months palibe chilichonse. Ndiye ndimafuna mutiuze kuti chinachitika ndi cha 9 months kungokhala
funso langa ndi limenelo. Zikomo. Before we proceed, I would want to make it known that we on live parliamentary TV, but we'll go offline at 1 o'clock because our Parliament TV needs to get set for Parliament sitting. So take note, at 1 o'clock we'll go offline. So members, can we limit our questions, like let's make them short. They will know, they will understand. Let's go straight to the point that we want to communicate. Thank you so much. Lilongwe Kampono, please. If you feel the question has already been asked, don't repeat. Let's move on. Thank you. Thank you so much, Chair. Zomo wambira Chair. Of course, fusolo yamba lilo la fusidwa kale ndi co-chair kuti after taona ma delays kalondolondo wawo wanarotani. Mafuna ndimve pamenepo koma fusa kala Chair. So my other question is, Director, throughout your presentation, mumachula pafupi za critical issues komanso ma red flags. Koma simunatifotokozere kapena kupanga identify mwatsatani kuti ma critical issues iwo kapena ma red flags iwo ndi ati. Popeza komiti ino kupanga kalondolondo kapena kafukufuku oti chimene chachedwetsa project yabwino ngati imene kuno ku Malawi ndi chani. Ndiye mwina komaso ma red flag yo mutabweretsa ku board yanu anayankha kuti chani kapena anakuthandizani bwanji. Critical issues komaso ma red flags yo zikoma kwambiri. Co-chairs zikoma kwambiri. Anthu akasungu central afuna nonso afuseko mafuso mwachidule kwambiri ndi mwachangu. Bwana Director, Bwana PS, ndimayang'ana annex yanu kapena kuti ndandanda wa zinthu zimene mumafuna kuti munthu afikire kuti akhale ready for licensing or ready kuti apite ku board. Zinthu zimene ndikaziyang'ana zikumakwana 17 ma boxes amenewa. Pa zinthu zimenezi company imeneyi ikuoneka kuti zinthu 13 zinadutsa mu milingo yosiyana. China chimene mwachika green ngati kuonetsa kuti zili bwino. China chimene mwachika yellow kuti chofunga chigwiridwebe. Ndi china chimene mwachika red kuti izi zikonzedwe. Za red izo zilipo 4, za green ndi za yellow zilipo 13. Akanakhala mayeso aku primary tikanati munthu wakhoza. Koma poti izi nzachilengedwe ndi moyo mutiunikira ndinu. Tikaona pa bracket imene lero linkhani imene timacheza ndi anthu ena mamawa inaoneka ngati amanga nthenje. Ndi nkhani ya ownership. Imenenso inu mwayipanganso apa kunena kuti ndi red flag ikufunika clarity. Ndimafuna ndingodziwa kuti pamene zinthu zililipa, in your opinion, komanso as profession, kodi akampani imene ya Feteleza tingathandize bwanji kuti zinthu zimenezi zichitike, Amalawi athandizike. Nkhani ikumakambidwa ngati wina walakwitsa tikuloza nazala, koma nkhani yayikulu ndionena kuti anthu ali pa panic akufuna thandizo la Feteleza ameneyo. Nde funso langa ndionena kuti mu experience yanu tingathandize bwanji ndi nkhani ya lands ownership ya malo. Nkhani ina yayikulu so imene inakubwerapo apa ndayiona ndi legal compliance imene mwayikaso kuti ndi ready kwambiri. Basis yake ndionena kuti kumanga anayamba kumanga zinthu zina zisanaloledwe. Ngati munthu ndikugwirizana nawo kuti amenera kutero, chifukwa pa 9 months akanakhala sanamange china chilichonse. Tikaona milengo ya simenti, ma transport, china chilichonse, even production cost yawo imene anayipanga project kuti azamangira chinthu ichi, it could afford off balance. Sizikanagwira. Komanso tikaona mmene timacheza ndiwo ananena kuti supplier wa equipment imene munayiona ija anawapatsa deadline kunena kuti ali ndi nthawi imene angabwere kunoku kuzapanga i store ndi kubwerera. Koma ngati zingadutse pamenepo
ndiye kuti kwinakonso zikhala zikupanga attract macost. Kodi zinthu zimene tili nazo pano pa mavuto amene tili nawo, inuyo ngati boma lathu, bungwe lathu la Malawi, mungapangepo chani chothandizira kuti zinthu ziyendezi far and beyond zongoloza kuti apo ndipofunika kukonza, apo ndipofunika kukonza. We had COVID-19, kunabwera mankhwala osiyana-siyana, a lot of compliance issues were skipped chifukwa inali nthawi ya emergency. Tikuona songa ti Malawi pano pa nkhani ya Feteleza tiliso mu emergency, timafuna thandizo lanu. How can you come in and guide? Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri macheya athu powapatsa mpata anthu akwambonalika ndi kwamaliri kuti ayikepo mlomo. Panali kalata imene inalembedwa pa 3 mwezi uno. Koma kalata yalandiridwa dzulo, timafuna tidziwe kuti chachedwesa kalata kuti ifike ndi chani. Komanso malo aja atanapanga lizi cha ma 70s ndi anapanga misplace mapepala, which means anapanga lizi kuboma. Inuyo kusi munachitapo chani mwina kupanga konzati mwina akulanzi kuti munthu athandizike mene anene anzanga wakuti Malawi ali pa emergency. Pa page 2 ndi 5 mwanena ati another regulator ndi ndani. Zikoma kwambiri. Nsanje Central. Thank you, co-chairs. Firstly, to appreciate the report from the ministry and the authority. My concern has been on the other side being addressed by my colleagues. That is on kuti malamulo oti muthu asayambe kumanga factory asanapasidwe license aphwanyidwa. Kwa mecha kwambiri choti malamulo limaphwanyidwa inuyo mukudziwa. For the more disma picture mnapitako madziwa kuti muthu akutani akumanga. So funso line ndoti do we need this provision of the law? Ngati opanga enforce piece of legislation yo akuona ikuphwanyidwa tikuivomera. Ndiofunika kapena ndosafunika. Was there any alternative? Panali njira ina yake kuti munthu uja akanapitiza kumanga koma mwina in a legal way kuti tapata athandize at that point in time instead of appreciating kuti munthu akuphwanya lamulo ife nkumavomereza. So ngati ine opanga lamulo ndapanga lamulo ikuphwanyidwa, I think something is wrong. You cannot justify kuphwanya lamulo. Pakhale njira ngati mukudziwa kuti pofunika china chake emergency pamakhala provision yoti mugwise ntchito kuti munthu uja agwire ntchito yake within the legal framework. So that was my first issue. Kuti tikuona kuti ma officers were able to know, but they decided kuti tiphwanye lamulo kumasapanga kuchina chichonse kuti amthandize. Funso lachiwiri pa impact score matrix zimene zasalira zambiri zikukhuzana ndi workforce. Kuti mukukayikira kuti security safety anthu izakhala bwanji, and those issues will come into play factory ikatha kuti Ministry of Labor want to issue a workplace certificate. Those issues will come into play. Are we not heading towards another delay in issuing a certificate for operations of ban? Because without that certificate, that factory will not be operational. Do we need another inquiry at that point? What are we doing now together with the Ministry of Labor to address all the issues so that we support the developer kuti nkhani iyi kamafika kumapeto factory zakhale kuti ikuyamba kugwira ntchito palibenso ma issues ena. Lastly, co-chairs, ntchito yonseyi amene amagwira ndi ma consultants amene ali listed by MEPA. These are list of consultants that they have approved. Ndetaona kuti amabweresa ripoti nkubwezedwa, bweresa ripoti nkubwezedwa, kubweresa ripoti mpaka na zina kufika kumapeto uku. What does that tell us? Because ngati munthu yomunena kuti uyu ndametu uzo kuti akapanga zoyenerera nimembezera kuti akapanga address all your issues akamabweresa ripoti ndekuti abweresa ripoti yolondola so kuti sipakhalanso delay in terms of how many times somebody submits the report.
what does that say to us? Thank you, Chair. Thank you. I'll take the last two. Also, let's go to them. They respond first before we take another set of questions because there are many. Thank you. Over to you, PS and DJ. Zikomo kwambiri ache athu nonse komanso komiti yonse chichewa tiyesera chikamabenthuka mutikhululukira. Zambiri anthandizaso anzanga mutinafunsidwa kuti nchifukwa chani panatha miyezi 9 nchifukwa chani munakhala chete. Sindikudziwa kuti tenga masulire motani komano udindo wathu ngati minister komanso ngati mepa ndi regulator. Aliyense amene akufuna apange chitukuko ku Malawi timayenera kuti tizimulangiza kuti mutere ndipo timamulangiza kuzera mwa consultant amene developer amasankha yekha pamayina amene amapasidwa. Chifukwa tikanakhala kuti timapanganso ndifeyo aminister kapena mepa kumusankhira consultant bweziso uli mlandu so wakuti munamupitisa uyu ndi amene akuchedwesa. Nde atapasidwa ma terms of reference kuti akapange ndi consultant uja udindo wathu umakhala kuti timudikirire. Nde ndinene pano kunena kuti ma Asia amasiyana. Asia ena mwina within 3 months makhala mwathana nayo kutengera ndi zimene afuna kupanga. Pali ma Asia ena amatha kutenga mwina so 3 years akuyendabe. Amatha kuyenda ma phases. Chitsanzo anzathu awafuna kuti kumbira rare earth alongosola anzanga. Anamba kalekale zikupitirirabe chifukwa chimakhala chinthu icho chili complex. Nde mwina mwake timadikirira kuti mwina consultant wawaona kuti Feteleza ndi chi complex factory akuyena kuti apange zinthu azizukute asanabwere. Kuopa kuti ngati tikupita azati panga accuse kuti kumwatipa sa consultant ndi mukubweraso mwina bwezi pano tikuyankhaso mlandu wina koma ndimangofuna kulongosola kuti zimasiyana in terms of level of engagement amene akupangayo kuti zikhala motani. Tinafunsidwa kuti mutaona ma red flags mukupanga bwanji. Ma red flags tinazaonano atapanga submit pa 17 June. Tinazanena ku parliament committee athu kuti tikuyembekezera yankho pa 15. Anadusa pang'ono anazabweresa pa 17 June. Chaka chomwe chino. Mpamene nunu titazukuta ichi mukuchiona apachi. Mpamene timaona ma red flag kuti apo palicho. Ndipo tikatero sitimauza kuti company alephera. Ayi, udindo wathu ndikuwauza kuti taonamo izi, zabwino ndizi, za green ndizi, za red ndizi, konzani mutipaseso. Process imene talongosola payi. Akakonza mpamene tikupereka good news kuti board imene inakumana dzulo tali nano kuti approve ngakhale pa itiwiri titatu koma panopo ngati boma tikhoza kunena kuti chinthuchi chikhoza kutheka. Mangofuna kuyankha pamenepo. Ndiyankhepo funso limodzi nsana pasira anzanga anatifusapo ena ake kunena kuti mwanena kuti and other regulators others wondiyati. So anzanga alongosola koma tikamakamba Asia reports through the consultants pamakhala anthu osiyana anachula kuti amaina kukhala pa technical level amaina kukhala 11. 4 ochoka mbodi awa ndi chair chabe ochoka mbodi ndi 7 independent. 7 ajandamenta achula kuti ngati munthu akukamba sa fertilizer ndikuti ifeyo ngati mepa ngati unduna tipeze expert wa za fertilizer kaachoka kuchitedze kaachoka kwa vumbwe wamadzi akhale menemo walanda akhale menemo timakhala ndithu different people kuti chinthu chatika mamulangiza munthu chikhale ndi upangiri wa ma experts. Nde ndipangana ngoti others komano atha kupereka in details. I think in Sanje Central munena kuti munthu waphwanya lamulo mukumulola nde titani. Chinthu chitika nakhala kuti tagwesa mwina bwezili pa mlandu waukulu kuposa umene mwina tinawo lero. Komano anapanga contravene mu September asanapangeso submit ma issues ena ndi ena. Koma chifukwa cha public interest ya Feteleza imene anachulapo ena kufunika ku Feteleza tinaona kuti mwina tizaona ndi mene zikhalire komano tinayi ndi mphamvu ndi ulamuliro ogwesa chimene chocho chifukwa chinaphwanya lamulo. Mwina kudzera mwa mpando munaonapo titakatseka press scan kutseka chifukwa kuti yaphwanya malamulo koma tinaona so public interest. Koma for your information my engineers investor huyu anagwesa chimenechi kufika pa half. My engineers mukuti it's not compliant
ndikuwagwesera koma sinali boma sinali memba koma mwina tikana kapondapo ifendu kugwesa mwina bweziso ili mlandu komano tivomezana nanu kuti we looked at public interest kuti mwina tizaongolera zina ndi zinazo ichi chikupita chonje komano ndipereke kwa DG kenaka kwa achilima muonjezere mwina ndi mwinamo malinga ndi mene tafusidwa mafuso ku nyumba ino ziko mochera. Zimwe kwambiri PS modzera mako chair ndiyankhe funso la Lilongwe Kamphuno nafunsa kuti panali ma critical issues kuti ma critical issues amenewa ndi ati. Ma critical issues anatuluka pa submission yomwe tinayiona pa 22 May. Chachikulu chinali madzi omwe azachoka ku factory pachoti factory kupanga ma fertilizer oti makhala ma chemicals kapena titi mankhwala okuti ndi moyo wa munthu umusokoneza mapapo umusokoneza kupuma kwake komanso kuti munthu akhoza kukhala ndi ana patsogolo. Chachikulu nchoti moyo wa munthu suzakhala ukuyenda bwino. Tikamati munthu tikuyambirira omwe akugwira ntchito pa factory pa kamati omwe azagwira ntchito pa factory pa ndi anthu ali madera midzi yoyandikana ndi pomwe factory iyi ikapangika. Ndi ma red flags amenewa anatuluka kwambiri pa submission ya May. Ndiyo omwe tinauza kuti pa zomwe mukaona izi zinthu number 1 kuti zikonzedwe. Submission ya June zinthu zimene zija anaziwunikira kuti tizayika madamu oti azizatsukuluza ndi kuchepesa ululu wa madzi omwe akutuluka mu factory kuti asaononge chilengedwe komanso asayike miyoyo ya anthu pa chipsinjo. Nkhani ina inali ya utsi omwe uzatuluka mu factory kuti pa design sanayikepo zimachumni. Kuunika kwathu kumakhala kuti utsi uja ukamatuluka timadziwa tonse munthu ukayatsa moto utsi umayenda pa ground ndikumapita mwina ngati manyumbamu kwa neba kumasokoneza anthu ena. Ndi nkhani yoti pakhale chumne imayenera kukhala yayitali bwino 20 meters kuti utsi uja uzapita mlengalenga. Mukawutulutsira pa height manager umapita mmalere sumatsika ndikuopseza miyoyo ya anthu omwe ali pafupi pa ndi malowa. Chumne yomwe ikuoneka pa picture yo height yake si yayikulu kuti utsi uja uzapita mmwamba ndoti uzatsika. So kuunika kwathu kunali kuti zinthu izi zikonzedwe ndipo tikaunika choncho amene kuti engineer aziyike no pa design kuti akamba umanga zikhale kuti zinthuzi azikonza kale. Nde pa 22 May ma critical issues anali amenewa kwamene amazaperekanso titawunikira ma issues amenewa anali atakambapo kuti tipanga chonchi. Matrix yomwe tinaonetsa kumapeto yomwe ikuonetsa kuti pa zinthu 17 zinthu 13 azikonza imeneyo ndi ya June. Ya May panali zinthu chachikulu makamaka ma critical issues ndatchulawa. So iyi ya June yomwe ili pa 13 ndi yomwe yadutsa pa 26 July ku technical committee ndi ku board pa 14 July. Ifo kuti zinthu zija zatsikano to 13. Matrix imeneyo ndi ya June. Kwa matrix ya May inali ndi ya critical izopseza miyoyo ya anthu kuchokera ku madzi otuluka ku factory ndi mpweya otuluka so ku factory. Mundilole ndipite ku funso la kalata yomwe analandira yowaunikira kuti technical committee yaganiza motani kuti kalata iyi inalembedwa pa 3 July koma ayilandira pa 12 kapena 13 July. Committee itakumana pa 26 June. Masiku otsatira inali kuti anyamata athu ndi ife tilembe zonse nkuzika pamodzi zokuti tiawunikire koma mmene timalemba zimenezo consultant tinayankhula naye kale. Ndi kalata mmene wapita anali atawuzidwa kale kuti submission yanu ya pa 17 June yadutsa koma mudikire kalata yomwe tikutumizireni yowunikira zonsezi monga malamulo kuti zinthu zimayenera kukhala zitalembedwa. So ngakhale ayilandira pa date yomwe ayilandira koma anali atadziwisidwa kale. Ndilekere pamenepo ndi mafunso omwe anatsala pa list yomwe anafunsira. Is there anything remaining? Yeah, yes. I think panafusidwa ndimafuna nditebe clarify pa ma red flags alipo angapo including ma project ena
mercury, use of mercury, cyanide and so on. But it's my red flag tingapo. Kwa mnafandi ngonjeza watiso paliso ma green flag. And those help us with this or the decision final. My green flags, a project, yoti is supported in the Boma. It is responding to development agenda. But it's Ngapo, Zimetima Unikira, Kuti, Tikamachita way, final scoring as a group. So they are months over the Manga and Tosaja, my sector, Siana Siana, Timakani, my flag. Apapa, red flag in a Kura Wambiri, their land ownership, the hazardous waste. Tinai Siabe, as in a gonna try one honorable Kuti skip. You will notice Kuti, this has passed. Even May by just Kuti tonight, try anything much to cancel there and then. Kuti, these red flags are just too many. Stop it. No more attention to project. Koma my red flag anatruka, and yet we still submitted. Would you please correct these things? Would red flag is as carry amber. As of now, that matrix, the legal compliance is still a red flag. In particular, about operation before licenses and also ownership not being very clear. Koma we have still passed it. Zina zinzoti can be addressed as we move on. In Maunangadimene, we are being very proactive. We have seen green flags in this project, and so we have not stopped it. Mudati Mwafuse, when we visited the factory, we talked to many. Nobody from Mpaka came to say, stop, because you have no license. We could have done that. It's a major structure, a lot of investment, and yet Mpaka could have gone to give them a fine or even to stop them from further operation. Komatimao nakuti panima green flag gambirimbiri, and this is a very important project. We are allowed to discuss, and so I thought I should. Zambia Akambagale, my colleagues. Thanks very much.